بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم مع بعض. النهاردة هنتكلم عن academic reading وأهم السكيلز في الأكاديميك reading اللي هما skimming and scanning. السكيمنج والسكاننج بالنسبة للأكاديميك ريدنج مهمين جدا، لأن احنا في الأكاديميك ريدنج بيبقى عندنا الباسج اللي بنشوفها بتبقى كبيرة، فيها عدد من الكلمات من 700 ل 900 words كلمة، ممكن maybe more. Okay, so we have a passage containing from 700 to 900 words and maybe more. Okay, and we have number of questions that may reach 20 to 25 questions per passage. And time is limited. So we have many challenges here for this passage. We have passage containing large number of words, okay, and number of questions is also considered high number, because it's 20 questions to 25 questions. Okay, if you compare this with what we faced in the high school, the passage contains in the high school when we tackle or when we set for an English exam, we used to encounter a passage containing from 100 to 150 words, and number of questions was only around 6. But here, and the time available was so sufficient. But here in the academic reading, in the university educational level, we have passages containing larger passages containing from 700 to 900 words. Questions related to the passage maybe from 20 questions to 25 questions. Time is limited as well. For every passage we have around 30 questions or 30 minutes. We have around 30 minutes for each passage. So time is limited in academic reading. So what kind of skills that will help us accurately answer questions related to the passage within the time allotted? So we say that those skills are skimming and scanning. And also skimming and scanning is truly important in the academic reading, in the practical context. So in practical life, in your academic practical life, you will be using skimming and scanning all of the time. Okay, so let's start knowing about how to skim and how to scan. First, let's see skimming. In the skimming, we use topic sentences in each paragraph to come up with
a paragraph summary. This paragraph summary which is less than or equals 10 words. To achieve this or to do this, we read the topic sentence and then we reach a conclusion, logical conclusion, answering the question, the following question. What is this question? The question, what this paragraph may be all about. Okay, so this question, you need to answer this question. So in order to make the skimming, we read the topic sentence and we come up with an answer. We come up with, or we reach a conclusion answering the question what this paragraph may be all about. So no need to read every word in the paragraph, just the topic sentence, and answer and logically answer the question what this paragraph may be all about. Okay, in this way we create the skim list. So the first step in skimming is, so the product of the skimming process, the skimming effort you make, is to come up with a skim list. Before, that's the thing, that's the list you need to create before you tackle the questions or before you start answering every question related to the passage. So you have to create first a skim list. A skim list carries all paragraph summaries, and the number of paragraph summaries is corresponding to the number of A paragraphs. Each paragraph summary represents the main idea of each paragraph. Okay, so the skim list contains main ideas of the passage. Each main idea corresponds to each paragraph, and it presents us with a paragraph summary. A paragraph summary. So let's practice this with this passage. And the passage here has a title, which is Out of the Ashes. And we can see that this passage contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraphs, numbered with letters A, B, C, D, E, F, G, H. So we have 8 paragraphs, so the skim list will be 8. So the skim list will contain 8 paragraph summaries. So, and let's number them A, B, C, D, E, F, G, H. So that will present the paragraph summaries of the passage, and each paragraph summary represents the main idea of each paragraph and answers the question what this paragraph may be all about. How we can reach this paragraph summary or the main idea of a paragraph: we just read the topic sentence and we use our logic to conclude or to answer the question what this paragraph may be all about. Okay, and we do not reach
off-topic conclusion. We reach on-topic conclusion. We reach a conclusion, logic conclusion about the paragraph by reading the paragraph to the topic sentence, and we logically reach a conclusion about the main idea of the paragraph. And in order to do this, we logically answer the question what this paragraph may be all about. Okay, that's it. So let's practice this. We can start by here. We can start by reading the passage title. The passage title here is Out of the Ashes. So this passage is titled Out of the Ashes. So every paragraph, I think, in my opinion, every paragraph or all paragraphs will create a passage, and this passage is talking about a topic, and this topic is related to this title, which is Out of the Ashes. But the title usually doesn't give us much information, doesn't give us details. It just like a newspaper, like titles in newspapers, to attract the reader, to read more, to dig deeper in the article or the passage. So we can't get a lot from the passage title. We can just have some idea about what we are going to read. Out of the Ashes. In Arabic, خارج من الرماد. Out of the ashes. Out of the ashes. So we want to know, okay, see, leave this question. What if each paragraph, or what is the link between the title and the passage? You can leave this question to the end of, after you finish, or to the end of your academic reading pursuit. So leave this answer to the end. Okay, so what you can pay attention to now is just to start creating your skim list, okay, in order. And I told you, you just read the topic sentence of each paragraph, and you answer the question what this paragraph may all be about. Use your logic and your intelligence. Just give me, or give yourself, an accurate answer, a logical conclusion. For example, if we read this topic sentence in the topic sentence of paragraph A, which states, on the afternoon of 13th August 1989, fire broke out at a park, a large 18th century house in Sussex. And answer the question what this paragraph may be all about. You can use your logic, your intelligence. So we notice that the author started, or the writer of the passage started this paragraph with a topic sentence very distinguished. This topic sentence, at the beginning of the topic sentence, we notice that the writer started with time, on the afternoon of 13th August. So that sounds important. Starting with the when element, as we tackled during studying the fundamentals of academic English. We know from the sentence structure session that starting with one element of the sentence, like when, the where, the how, the why, that gives more attention, more focus on this element. So that sounds important to me. That sounds more important than the rest of the sentence. It's an opportunity. To notice that the author wants you, as a reader, to pay more attention to that time. On the afternoon of 13th August 1989, fire broke out at a park. So a large, what's a park?
That is a large 18th century house in Sussex. Using your punctuation skills and your knowledge about punctuation, you know that a park is followed by a comma here. A park is followed by a comma, and you have here the full stop. Okay, you have a park. So this is, as you know from, if you remember, if you know that based on the punctuation, this is this is a group of sentence of group of words that gives more information about a park. What's a park? It is a large 18th century house in Sussex. You use your punctuation. Okay, so the main words here that we have: fire broke out. Where did it break out? Break out at a park. Okay. And when was this? It's important to know that's on the afternoon of 13th August 19. So a logical conclusion here is to say, so this paragraph can simply state or mention details about what happened on the day of the fire. يوم الحريقة. ايه اللي حصل يوم الحريقة دي؟ تفاصيل, one details. So I think we can logically reach the conclusion that this paragraph will give us more details, information about what happens on the day of the fire, because he started with this day, which was 13th August 1989. 30 أغسطس 1989. في اليوم ده وفي بعد الظهر وعند الظهر بصينا لقينا بيقول في فاير بروك اوت ات ا بارك. فالباراجراف دوت اكيد ان هو هيدي تفاصيل اكتر عن اللي حصل. So شايفين how I can reach a conclusion out of a paragraph with its logic. والconclusion دي لا هي بعيدة لا هي أنا وصلت للconclusion طلعت بره الفكرة بتاعت التوبيك سنتنس، موافقة للتوبيك ولا أقل منها، يعني موافقة بالظبط للي قاله في التوبيك سنتنس. ماشي؟ طيب تعالى let's tackle the B paragraph. Paragraph number B. It says the following morning a park stood open to the sky. يبقى واضح هنا هو ان الرايتر عايز يقول لنا تاني يوم. يبقى انا ده يبقى اليوم الاولاني ده اللي هو يوم 30 اغسطس 1989. ايه اللي حصل؟ الحريقه حصلت في ابارك، فتفاصيلها ايه تقريبا هتبقى دي في باراجراف number A. The second paragraph which says the following morning a park stood open to the sky, that seems to me description of a park, which is the name of the house of a park, description of this house on the second day. تاني يوم. يعني really a park stood open to the sky يعني كان مفتوح للسماء. معنى كده ان السقف بتاعه اللي انا فهمته ان هو ان السقف بتاعه اتدمر. That's why it stood open to the sky. It stood open to the sky. So انا هنا هو قدام تقريبا ان هو هيبدأ ان هو describe the house on the second day of the fire. And I can notice also that this paragraph will give us more information about a park on the description of a park, the description of a park on the second day of the fire. And this idea is, we can notice that it is separate from or distinguished from مميزة عن the past or the previous idea. The previous idea was about what happens on the first day of the fire or the day of the fire. And this paragraph carries another or presents
or carries or presents another idea, which is description of a park on the second day. Okay, so each time you come up with, or you think, or you read the topic sentence, ask yourself, does this paragraph offers or presents a new idea which is different from the previous paragraph, or does it continue the idea of the previous paragraph? Okay, so make sure every time you come up with the paragraph summary or the main idea of the paragraph, you ask yourself, does it present a new idea which is different, distinguished from the previous paragraph, or it just continues the idea? It gives more details about the same idea offered or presented by a previous paragraph. So let's move to C. C, it says, after the initial sense of shock, the days which followed the fire were filled with discoveries. So here you can find after this initial sense of shock. Okay, so after the initial sense of shock, it means that this I think refers to the first and the second day of the fire. The days which followed the fire, I think the days which here it starts with the third day. Okay, we're filled with discoveries. We're filled with discoveries. So that's an important word. So we can. So does it? I'm asking myself, does this paragraph carries a new idea different from the previous paragraph? Yes, that's a new idea. It will be giving us information about something, about discoveries or what they found after the second day of the fire. So it is different from the previous idea. Okay, the idea of paragraph B. And it gives us more information about details about the discoveries, what they found, what they discovered. So we can say what paragraph C, the paragraph summary or the main idea of paragraph C, what they found or discovered after the second day of fire. Can notice that we usually do a paragraph summary or create a paragraph summary with a number of words less than 10. اوكي ملاحظين ان انا دايما بوصل للباراجراف سامري عشان يبقى اسمه اصلا باراجراف سامري، فلازم يبقى اقل من 10 ايه، خباك من 10 كلمات. اوكي now that's a great. I'm doing well. No problem. That's a great. Okay. Actually, on the exam day, you need to do this fast. But we're doing here today with slow motion because that's the first time you train yourself on skimming. Okay. Let's tackle paragraph D, which says in the topic sentence it says. The topic sentence of which it says, there was great excitement as remnants of the lantern from the staircase hall were pulled out from the debris of 2 fallen floors, and also 3 weeks later, when the red room carpet, though to have been totally lost, was found wrapped around the remains of the piano. Okay, that sounds heavy. Man. That sounds heavy. Here the sentence is long. جملة طويلة. It carries a lot of hard words. فيها كلمات صعبة. Okay, the punctuation here is also seems heavy. The punctuation here also seems heavy. البنكتويشن شكله هنا برضو صعب. I think the sentence is more difficult to understand. صح كلامك سليم، بس will you allow yourself be broken by such a sentence? Will you allow the sentence to
stop your understanding of the main idea of the paragraph and your the flow of ideas, of each paragraph. ما تسمحش للسنتنس مهما كانت صعبة، مهما كان النمبر of words اللي فيها، مهما كان فيها number of words difficult words. You use the context, you think about the context. You can simply think logically. So, there was great excitement. Let's tackle it again. There was great excitement. Excitement means excitation. It's excitement. Okay. As remnants, remnants is a word coming from remains of the lantern. Now we don't know, Andres. We don't know this word. No problem. From the staircase hall, which is a place. Okay, were pulled out from the debris of 2 fallen floors. The debris is something related to the fallen floors. We don't know the debris, but we can just guess now. And also 3 weeks later, after 3 weeks, when the red room carpet, we have here a comma, so that's considered something to interrupting phrase. Though to have been totally lost, what were have or what was totally lost? The red carpet. So this group of words, though to have been totally lost, describes the room carpet. The room carpet was found wrapped around the remains of piano. Okay, so use the golden question. Use now the golden question. Ask yourself, does this topic sentence carries an idea? Does it carry an idea different from the idea presented in paragraph C? Yes or no? لا, it doesn't carry a different idea. I think it carries the same idea. This sentence states or describes that what they found or the discoveries they found after the fire. So simply, this is not a new idea presented. Paragraph D just contains more description to what they found, what discoveries they found after the fire. So I can simply say continue paragraph C. That's simple. Because I answered myself a logical question. Does this paragraph, depending on or after reading the topic sentence of paragraph D, does it present a new idea which is different from the idea carried by the previous paragraph? The answer is no. That's the same idea. So I just continue. So that's why I just the paragraph summary was just continue paragraph C. Okay. So although there are a number of difficult words like debris, remnants, and so I wrapped was a difficult one as well. I wasn't broken. I started to use the context, use my logic. I don't give opportunity to difficult words to hinder or stop me from understanding the main idea or to think logically. Because as long as you read in the academic context or in your academic life, you'll find a lot of words you don't know. You will not stop each time and open the dictionary to understand the word, then come back to what you read. That's so hectic and so difficult and nerve-wracking sometimes, because it detaches you from or disconnects you from what you read. And this is not the best way. We all agree that
having a large pool of vocabulary is important, and it enriches your reading and it facilitates understanding. We all agree on this, but we also agree on, however, we agree on the idea that not understanding not understanding a word cannot, we don't let the lack of understanding of a word or the loss of meaning of a word to hinder, we don't let this hinder our understanding of the main idea. Put this in mind. حط ده في دماغك كويس قوي. حط ده في دماغك. ما تخليش مع ان الكلمه مش عارفها ان انت خلاص توقف لك الدنيا. لا، انت you use the context, you use your logic, you use your linking, okay, your connections عشان تفهم، واخد بالك، وتقدر to come up with. So ببساطة كده أنا عندي paragraph C and paragraph D states or talks about the same idea which what they found or discovered after the second day of the fire. So لما يجي لك سؤال بقى, when you have a question asking you about a certain piece of information regarding the discoveries or what they found after the day of the fire, will you search paragraph A? That's a stupidity. Will you search for this information in paragraph B? That's another stupidity. You will be searching only in paragraph C and D. That will be smart enough to do, and that will save time and effort, man, because you were a good scammer. So you will, during scanning or when you try to search for pieces of information or details, you will find the right paragraph or paragraphs to search in. Okay, that's great. Let's move to paragraph E. Paragraph E, the topic sentence of which says the scale of the task to repair a park was unprecedented in the National Trust. So simple. The scale of the task to repair, that's a very important word, to repair a park, was unprecedented in the National Trust. We don't understand this word. This word is a little bit peculiar, unprecedented. I know the meaning, but I think most of you don't know the meaning. So do not let your wings be broken by the lack of understanding of this word. The scale of the task to repair a park was unprecedented in the National Trust. So I think this paragraph, I'm asking myself simple question. Does this paragraph carries or present a new idea different from the idea presented in the previous paragraph? It's a yes. Because here it will be talking about, I think it will be talking about the repair of a park by the National Trust. So we can, the repair of a park, which is the house, by the National Trust. And we don't know the National Trust. We will be knowing, maybe when we read, we know about the National Trust or what's the National Trust. But I think what we understand, what we have understood here is just the National Trust will do the repair process of this house, will be responsible for the repair of a park. So this paragraph will be talking only about the repair of a park by the National Trust, what they do, more details about the repair process. Okay, so that's logic. That's great. So I have now 5 paragraphs with 5 paragraphs with 5 paragraphs with 5 summaries. Okay, let's move to F. It says the search for craftsmen and women capable of doing the intricate restoration was nationwide. The search for craftsmen and women capable of doing the intricate restoration was, intricate here is a difficult word, so get rid of it or put it aside.
doing the restoration. Restore, it means يستعيد, okay, to bring back. Okay, the restoration work was nationwide. So I'm asking myself, does this topic sentence presents a new idea that is different from the previous paragraph? Yes, because in the previous paragraph it will be telling us about the repair process of a park by the National Trust. Here the focus of the writer is on the search for craftsmen and women, people who will prepare a park. So that can be considered more focus. That's the focus of this paragraph. So here the search for people, and we mean here men and women who will repair a park. So it's logic to think about paragraph E as it will contain all details about the repair of a park except the search process for people, men and women, who will make the repair. And that's why the author or the writer of the passage made a special paragraph for this point. That's why you can logically deduce or conclude that details about the men and women who will repair a park is the details are not mentioned in paragraph E. Paragraph E may be giving you all details about the repair process of a park by the National Trust, except the search for people or details about people, men and women, who will repair a park. That will be totally and deeply covered in paragraph F. That is logical thinking, critical thinking. Okay. Let's move to paragraph G. Paragraph G, it says in the topic sentence here, in June 1994, the building program was completed on time and on budget. I think that's a new idea, and we can say that this paragraph will be talking about the completion of a park repair. So here we have details about the completion of a park detail. That's a new idea. Okay. In G, it says the final stages of restoration and massive program of restoration took 8 months. So I think we can logically say that this paragraph just a continuation of paragraph G, because it says here reinstallation took 8 months, so the final stages. So it will be talking about the same idea of paragraph G, which is the completion of a park repair. Okay, so now I have very good skim list containing 8 paragraphs with 8 paragraph main ideas, and each main idea represents a paragraph summary with the number of words less than 10 words. Great skim list. Now I will move to the second step, which is linking the question to the paragraph summary or to the. Now we will move to the linking step. linking step هي الستاب اللي انت بتدور فيها على a certain piece of information. هي الستاب اللي ما بين السكيمينج وما بين السكانينج. احنا لو شفنا السكانينج هيبقى عبارة عن مجهود
بنوصل لمعلومة معينة في الباسج. فالفكرة ان انا ازاي اوصل للمعلومة دي اللي هي في الباسج باسرع وقت ممكن، في اسرع وقت ممكن، بحيث ان انا بكده اوفر وقت واوفر مجهود. وفي عالم الأكاديمية أي باحث بيبقى عنده طول الوقت أثناء الساينتفك ريسيرش بتاعه، بيبقى عنده رغبة في إنه يلاقي معلومات معينة في مصادر معينة. فالمفروض إن هو بيعمل السكاننج ده، أو لازم يعمل سكاننج. الفكرة إن ممكن عشان يوصل للمعلومة دي في ريفرنس معين هياخد مجهود كبير جدا، إن هو يقرأ مثلا passages or articles, scientific articles or passages كتير عشان يوصل المعلومة دي. فبالتالي هياخد وقت ومجهود، وده may cost كمان money. ففي خسارة كبيرة لو هو اعتمد بس على فكرة السكاننج. لذلك كان لازم السكاننج يبقى قبليه عملية من السكيمنج، لأن السكيمنج بيديني فكرة عامة عن أجزاء الباسج بهليكوبتر فيو. بعد كده أنا عندي مجهود اللي هو أقدر أنفذ بعد كده مجهود السكاننج بتبقى فيه عندي معلومة معينة عايز أعرفها، عايز أوصل لها في الباسج، فأنا أقدر بقى أروح لمكان معين أعمل فيه السكاننج. وعلشان أعرف في مكان، أعرف فين بالظبط المكان المعين اللي هعمل فيه مجهود السكاننج بتاعي، لازم يكون قبل ده عملية من السكيمنج. وبعد السكيمنج الخطوة اللي في النص بقى ما بين السكيمنج and scanning which is the linking، اللي هي الخطوة اللي أنا بشوف البيس اوف انفورميشن required، المطلوب البحث عنها، وبلينك السؤال عنها لجزء للباراجراف أو number of paragraphs، هو ده اللي أنا هدور فيهم، هعمل فيهم السكاننج. تمام. فأنا عندي الباسج اللي فاتت أنا عملت فيها مجهود السكيمنج، قدرت أعرف المين ايدياز اوف اللي موجودة في الباسج من خلال ان انا طلعت السكيم ليست بتاعتي اللي جبتها ازاي، زي ما عرفنا، زي ما شفنا ان احنا بروح للتوبيك سنتنس، بعرف من خلال التوبيك سنتنس what this paragraph is all about، بكتب الباراجراف سمريز او المين ايدياز اوف each of the paragraphs بتاعت الباسج. تمام. وبعد كده بروح للمعلومة المطلوبة مني، المطلوب البحث عنها، بتكون على هيئة سؤال. وليكن مثلا تعالوا ناخد سؤال زي ده، مجموعة من الأسئلة، هي طبعا بعيدا عن الترقيم لأنه ده مأخوذ من الامتحان، بعيدا عن الترقيم، فهي ناخد فكرة الأسئلة إزاي بتيجي الأسئلة. أنا ممكن أسألك ب different formats of questions. ممكن أسألك في كل فورمات هي الفكرة واحدة، ان انا بطلب منك انك توصل للمعلومة دي في الباسج بأسرع وقت ممكن. يعني بنضيق الوقت، كل ما قدرت أضيق لك، كل ما قدرت ان انا احط الوقت المناسب للباسج دي بشكل ان هو ما يكونش طويل، بشكل بقدر بكده نقدر نميز بيننا وبين بعضينا، بين حد بينفذ السكيمنج والسكاننج وحد ما بينفذهوش. وده اللي كانت المشكلة اللي كانت بتحصل في مثلا في الانجليش اكزامز بتاعة الهاي سكول، مثلا بتاعة الثانوية عامة، كان بيدينا الباسج صغيرة والنمبر اوف كويستشنز قليل، وكان الوقت طويل، فبالتالي كان بناء على كده كان نصيحة اقرا الأسئلة الأول كانت نصيحة ممكن تكون مجدية في وقتها. لكن السؤال اللي بيطرح، هل ده فعلا واقعي في الحياة الأكاديمية؟ is that something that we see in practical academic life? The answer is absolutely no.
what is actually simulating to the practical academic life ان احنا بنلاقي كبيرة passages كبيرة دايما في حدود من 700 كلمة ل 900 كلمة يمكن أكتر، وإن أنا بدور في الباسجز دي أو الساينتفك articles دي عن معلومة أو number of details أنا عايز أعرف، أو number of questions عايز أجاوب عليهم. فكل سؤال بيطرح فكرة أو بيطرح طلب عن معلومة معينة. المفروض إن أنا أكون نفذت مجهود السكيمنج علشان بعد كده أروح للسؤال أعرف إيه المعلومة المطلوبة مني، تمام، وأروح أستخدم السكاننج. بس قبل ما أعمل سكاننج لازم ألينك السؤال أو المعلومة المطلوبة مني لأنه جزء في الساينتفك ارتكل او الباسج، علشان اقدر ان انا انشن بالظبط على الجزء ده اللي ممكن يكون باراجراف او يكون couple of paragraphs، علشان اقدر اعمل سكاننج في اضيق الحدود واقدر اوصل للمعلومه. ومن هنا بتيجي فكره الاكاديميك ريدنج، من التحديات اللي دايما بنسمعها واللي انتم بتقولوها وبرضو كل الناس بتتكلم فيها في الاكاديميك ريدنج، ان انا ممكن ما اكونش عارف بعض الكلمات. لازم ده ولسه واحنا اتكلمنا فيه ان مع ان عدم معرفتي كل ما زادت عدد الكلمات اللي انا عارفها طبعا في الاكاديميك انجلش، كل ما ده كان حاجه جميله وحاجه كويسه، وفي different resources بتزود الاكاديميك فوكاب بتاعي، ودي حاجه مهمه. بس ده مش معناه ان انا اقف عند كلمة معينة وان انا لازم كل شوية اروح للديكشناري، او انا لو في الامتحان يبقى كده اتعطلت، او ان انا to be broken down. ده ما يحصلش، لان انا اعتمد على الكونتكست، اعتمد على الانفرنس، الاستنتاج المنطقي. اوكي، فدي حاجات مهارات لازم نربيها فينا واحنا في عالم شغالين في عالم الاكاديميك ريدنج. طيب برضو لازم الجرامر بتاعنا يبقى كويس، ولذلك احنا اخدنا الفاندمنتالز اوف جرامرز علشان نقوي الجرامر، لان كل ما كان الجرامر بتاعك قوي وكل ما كان عندك حصيله من الاكاديميك فوكاب او الفوكاب ان جنرال او الاكاديميك فوكاب ان سبيسيفيك، كل ما قدرت ان انت يزيد عندك الاندرستاندينج بتاعك وتقوى العضله بتاعه الاكاديميك ريدنج. وبالتالي سواء كنت في البحث في مجال البحث العلمي او سواء كنت في مجال العمل، فانت اكثر من غيرك، هتبقى احسن من غيرك دايما في التحصيل. وكمان خلي بالكم الاكاديميك ريدنج لما بيكون ضعيف عند حد بيكون حاجز نفسي ما بينه وما بين المصادر اللي هو بيجيب منها المعلومات. الحاجز النفسي ده بيكبر اكتر واكتر كل ما هو بيبعد او كل ما ضعف عنده فكرة الاكاديميك ريدنج اللي هو مبني بقى على كل المهارات ومبني على الجرامر والفوكاب والمهارات اللي احنا والسكيمنج والسكاننج. كل ما ضعف ده كل ما تكون الحاجز او كبر الحاجز بينه وما بين الريسورسز. فبالتالي بنبص نلاقيه يعني علشان يحصل على معلومات بيعتمد بشكل او باخر على الاكسبيرينس او فتات المعلومات اللي بياخدها من زمايله، او دايما متعطل ودايما في احتياج ل ان هو ياخد معلومة من حد او حد يقول له المعلومة بشكل فيربال، او يستفاد او ياخد حاجة كده يراقبها مثلا من خلال observation بشكل عشوائي، يعني حاجات كده زي ما كده spontaneous، مجرد بس كده hazardous او spontaneous observation، يقدر ان هو معلومة ياخدها هنا يخطف هنا معلومة، كلها معلومات متقطعة، وما يقدرش ان هو يعني يروح لريسورس ويبدأ يقرأ فيه ويكون العملية بالنسبة له سهلة. عنده حاجز نفسي، وورا الحاجز النفسي ده بنلاقي المشكلة اللي سببته هي مشكلة ضعف في الاكاديميك ريدنج. ما عندهوش لا جرامر وما عندهوش فوكاب وما عندهوش اكاديميك ريدنج سكيلز، ما بيعرفش يعمل سكيمنج، ما بيعرفش يعمل سكاننج. ممكن كمان يتأثر بفكرة ان هو كلمة مش عارفها فيضطر ان هو يروح رايح للديكشناري كل شوية، فيسبب له عملية من الملل، يبعد اكتر،
كل ده بيتضافر مع بعضه، كل ده بيتضافر مع بعض. فيا اما العوامل النجاح تتضافر مع بعضها وتخليك احسن، سواء في حياتك الاكاديميه او حياتك العمليه، او ان العوامل دي، عوامل النجاح دي ما تبقاش موجوده ويبقى في عوامل عكسها فتؤدي الى الرجوع الى يعني لعدم التقدم والرجوع في مستواك التحصيلي. ده مهم جدا. لذلك احنا بنقول في الاكاديميك ريدنج من احسن ان هو دايما يكون في بدايه حياتنا الاكاديميه في الكليه. طيب ده حاجه جميله. تعالوا بقى نشوف بقى ايه، نخش. احنا عملنا سكيمنج، هنعمل لينكينج دلوقتي اللي هو السؤال، واللينك السؤال للمنطقه اللي احنا هندور فيها في الباسج. انواع الاسئله زي ما احنا بدانا كلامنا النهارده من شويه، انواع الاسئله هتكون عامله ازاي. السؤال الاولاني اللي احنا شايفينه قدامنا ده اهو، بيجايب لي مجموعه من الافكار، جايب لي مجموعه من الافكار زي ما انتم شايفين. بيقول لي كل فكره هي موجوده في انه باراجراف. ده سؤال ده بنعتبره سؤال ماتشنج، هو اقرب لفكره الماتشنج. فانا عندي مثلا piece of information الاولانيه اللي هي بتقول the procedure for sorting through the remains of the fire. لو انا مش عامل skimming هاخد الفكره، اول حاجه هفهم الفكره the procedure. كل فكره بيبقى فيها keywords. بيقول لي the procedure عمليه sorting through the remains of the fire، العمليه اللي فيها sorting through the remains of the fire هي ترى موجوده في انه باراجراف. اول حاجه لازم افهم المعلومه كويس، ولازم يعني اكون محدد الكي ووردز اللي فيها. علشان اتاكد من حاجه زي كده عيدها. I want you to rephrase it inside your mind. rephrase it يعني حاول ان انت تقولها بطريقتك، حاول ان انت تقولها بطريقتك في دماغك، بالجنرال لانجوج بتاعتك. تمام؟ يعني the procedure for sorting through the remains of the fire. I think here he means that the process with which people during the fire or after the fire could put the remains of the fire in different types. sorting through، هي كلمة sorting through. ما تقفش بقى عند كلمة sorting through، أنا إيه غريبة، لأ، حللها شوية، اعمل لها word analysis. sorting جاية من sort، و sort يعني type، صح؟ ولو قلت sorting through يبقى I think logically اللي هو عملية وضع ال remains of the fire في أنواع. يبقى the procedure اللي هي ال process for sorting through the remains of the fire يعني وضع ال remains of the fire في أنواع، sort هنا وsort هنا، type هنا وtype هنا، وهكذا. طيب يا ترى أنا لما نروح دلوقتي على السكيم ليست بتاعتي، هل هقدر ألينك الفكرة دي أو السؤال ده لأنه باراجراف؟ وقف الفيديو دلوقتي وحاول ان انت تلاقي انه باراجراف انت هتروح. بعد ما وقفت الباراجراف و you test yourself، هي هيبقى طبعا منطقي ان احنا نروح لسي او دي. منطقي ان انا اروح لسي او دي، صح ولا لا؟ لان سي ودي بيكلموني على what they found or discovered after the second day of the fire، ودي بتكونتينيو باراجراف سي. فمعنى كده ان المعلومه دي موجوده يا اما في باراجراف سي او باراجراف دي. ولو انت استخدمت المنطق عمرك ما هتقدر تلينك ده لا الاي ولا البي ولا الاي ولا الاف ولا الجي. بالتالي انا كده مع السكيم ليست قدرت ان انا اعمل مع تركيزي على المعلومه المطلوبه، ومعايا السكيم ليست قدرت اعمل لينكينج، قدرت الينك المعلومه لانه باراجرافز علشان بعد كده اروح ادور واعمل سكيمينج. تمام؟ لو انا رحت الباراجراف سي، اروح لباراجراف سي او دي. طبعا حد يقول لي ليه يا دكتور ما دخلتش على سي بس؟ هقول لك لا، ما هو سي مكمل كمان نفس الفكره في دي. فانا دلوقتي قدامي 2 باراجرافز ادور فيهم. طبعا احنا كده انت عملت لنفسك، احنا عملنا لنفسنا خدمه عظيمه ان انا ما اضطريتش مع السؤال ده ان انا اقرا الباسج كلها، صح ولا لا؟ انا وفرت وقت ومجهود، بقيت عارف فين هدور.
لو مشيت في سي طبعا انا كنت قاري اول سنتنس، فمش لازم بقى اقعد اقرا تاني اول سنتنس، لان انا قريتها ايام ساعه وانا بقرا بعمل سكيمنج، فخلاص فهكمل بعد السي وانا بقرا. خلي بالك لازم تبقى في دماغك الحاجه اللي انت بتدور عليها. في ريدرز كتير بيغلطوا غلطه كبيره قوي، ان هو بيبدا يقرا وهو ناسي السؤال كان بيقول ايه. هو فهم السؤال بس وهو راح وحدد وعمل لينكينج وحدد الباراجرافز اللي هيدور فيه، ساعة لما بيجي يقرا بنلاقيه ان هو نسى السؤال عايز لا، لازم دايما في بالك انت بتدور with a purpose. you search for information with a purpose. يعني ايه with a purpose؟ يعني انا بدور عليه، انا بدور على البروسيس، يا بدور على اي حاجه في الباراجراف تدل ان الباراجراف ده كان فيه محتوى، ان هم او الناس او كان بيحصل فيه عمليه من توزيع او تقسيم الريمينز اوف ذا فاير. يبقى انا حاطط في دماغي الريمينز اوف ذا فاير، حاطط في دماغي ان هم to put the different types of remains of fires، يعني to divide the remains of the fire into types. اوكي، العمليه دي انا بدور على remains of the fire وان هم يكونوا اتحطوا في انواع، يعني او اتقسموا حسب النوع sorting through the remains of the fire. ايه اللي يديني sorting through the remains of the fires؟ انا قاعد بقرا، والله لو لقيت المعلومه دي موجوده في باراجراف سي يبقى كده هو باراجراف سي، يبقى كده اقدر اعمل ماتشنج ما بين المعلومه بين باراجراف سي. اعمل سكاننج دلوقتي، يلا بينا اعمل سكاننج اهو. بيقول لي helped by volunteers the National Trust's archaeologists and conservators swung into action. First of all, making the site out into a grid and then salvaging everything down to the last door handle. الجملة دي ما ادتنيش معنى او ما ادتنيش اي حاجة تدل على sorting through the remains of the fire. تمام. طيب the position of each fragment was recorded and all the debris was stored in countless dustbins before being sifted and categorized. categorized. So انا عندي اهو categorized. ومين اللي categorized؟ مين ده اللي categorized؟ الدبري والفراجمنت. each fragment was recorded. each fragment يعني كل حتة من الريمينز الدبري الحطام was stored in count and was before being sifted and categorized اللي هي تساوي sorting. والفراجمنتس والدبري دول الريمينز يساوي remains. يبقى remains of the fire حصل لها categorization. كلمة categorization دي أهم كلمة، لأن هي هتلاحظ إن هي مساوية للsorting. جاية من إيه؟ category. يبقى أنا كده هو، يبقى إجابتي بكل بساطة هتروح وأقول له كده أنا باراجراف سي. يبقى هنا هو أنا مع باراجراف سي. طبعا ملحوظة مهمة جدا، لو أنا في السؤال ما قلتلكش إن الباراجراف ممكن أستخدمه أكتر من مرة، معنى كده إن الباراجراف ده مش هستخدمه تاني أو مش هيكون إجابة لسؤال تاني في الماتشنج. يعني في الماتشنج يا اما اقول لك انك ممكن الباراجراف استخدمه اكتر من مره، بالتالي ممكن يتكرر، يعني ممكن سي دي تبقى اجابه لسؤال تاني، يعني ممكن تبقى اجابه لرقم 33 عادي. لكن لو ما قلت لكش ان اقدر، يبقى خلاص كده معنى كده ان هو بيستخدم مره واحده بس. يبقى كده اقدر ببساطه اشيل سي من حساباتي دلوقتي. خلاص انا سي كده هو اقدر اشيلها من حساباتي. في انا عندي 6 معلومات، انا كده الاولانيه تمام. طيب لو رحت ل 29 بيقول ايه؟ how a park looked after the fire. how a park looked after the fire. دلوقتي بقت سهله، ليه؟ انت عامل skimming، فانت كده هو على طول رحت منشن على description of a park on the second day. ودوا كده لان انت قريت التوبيك سنتنس دي، والتوبيك سنتنس دي هي اقرب. التوبيك سنتنس بتاع باراجراف بي هي now a park how a park looked after the fire، فطبعا هيبقى منطقي وبسرعه ان انا هختار بي. بيقول لي الامبروفمنتس made to the rebuilt a park. يبقى improvements للrebuilt a park هدور فين؟ كده احنا بيه خلصنا منها تمام. to the rebuilt a park to the rebuilt اللي هو المبني. يبقى انا اكيد مادام هو rebuilt
يعني مبني ابارك اللي اتبنى اللي اعيد بناؤه، ريبيلت مش ريبيلد، ريبيلت التصريف الثالث. فاكرين الادجكتيف لما بستخدم اللي هو الباست participle adjective، يبقى بستخدم باست participle adjective اللي هو rebuilt بوصف بيها ابارك لانه وقع عليه فعل الريبيلد. يبقى improvements اتعملت للريبيلت ابارك طبعا يبقى اتبنى، يبقى اللي هو تمت عليه عمليه الريبير. يبقى منطقي ان انا مش هدور الا في يا اما في اف يا جي، يا اما في اف يا جي. طيب اروح لاف، لو لقيت في اف اي حاجه تدل على الامبروفمنتس ميد تو ذا ريبيلت ابارك يبقى انا كده ايه، في السليم. اروح رايح وابص على جي واقول خلاص انا كنت قاري الجمله الاولانيه اللي هي in June 1994 the building program was completed on time and on budget. ما تنساش وانت بتدور تكون حافظ انت بتدور. انا بدور على الامبروفمنتس للريبيلت ابارك. بيقول لي the total cost of the work to repair the house and its contents came to nearly 20 million largely met from insurance. طيب لحد الجمله دي ما قدمتليش جديد، ما قدمتليش حاجه تدل على او اتكلمت على الامبروفمنتس made to the rebuilt apart. اروح للجمله اللي بعديها. In addition it made an economic sense for the national trust to invest time and money in upgrading water and heating system, upgrading and installing modern environmental controls and updating fire and security equipment. upgrading installing modern يعني new، و updating دي كلها تدي معنى improvement. يبقى دي improvements اتعملت في الريبيلت ابارك. يبقى انا كده خلاص حتى مش هروح ل H، طبعا مش هروح ل H. تمام. يبقى انا كده هو انا في جي، يبقى كده هو انا سليم قوي في جي. تمام. اروح رايح للسؤال بتاعي واقول والله الامبروفمنت يبقى هي دي جي. حلو قوي. طيب the selection of people to carry out the repair work دي خلاص دي سهله جدا لان انا اوريدي وانا عملت سكامينج كانت الواضحه جدا اللي هي F the search for people men and women who will repair apart. ولو رحت طبعا هي دي F من غير حتى even ما اروح، لان انا ممكن اروح واتاكد طبعا. تمام. اللي هو the search for craftsmen and women capable of doing the intricate restoration work was nationwide. كده F كده هو تمام، هي ملهاش حل، لازم تكون F، لازم تكون F. كده انا عملتها. بصوا ازاي السرعه، بص ايه مثلا في بي وجي شفت ازاي سرعه، وشفتوا لما اخترت في رقم 28 اخترت سي، ولما في 30 اخترت جي، ولما شفتوا ازاي ايه ليه بحدد خلاص بقيت بعرف ان انا اروح فين في الباسج وادور على المعلومه بتاعتي. بقت الاكسبيرينس بتاعتي في الاكاديميك ريدنج اكزام تبقى سهله وجميله وما يبقاش عندي اي مشاكل خالص، ومخلص الامتحان بتاعي وانا حاسس ان انا فولي كونفيدنت ان شاء الله باذن الله ان انا اجاباتي سليمه. رقم 32 بيقول لي why the national trust choose to rebuild a park. national choose to rebuild a park. يبقى انا منطقي جدا ان انا هروح ل E اللي هي the repair of a park by the national trust، واتاكد انا فعلا السلك انا فعلا في why the national. هل اتقال في جي في اي اتقال الاسباب بتاعه الناشونال تراست اللي خليت الناشونال تراست تو ريبيلد ا بارك؟ اسباب بدور في ريزنز اروح الاقي فيها هل فعلا هو منطقي ان انا دلوقتي ان انا هدور فيه، بس لازم اتاكد انا فعلا ايه ولا لا. يبقى لازم الاقي حاجه فيها ريزنز. طبعا الجمله الاولانيه انا كنت قاريها اي ساعه السكيمنج اللي هي the scale of the task to repeal a park was unprecedented in the national trust. The immediate question was whether it should be done at all. خباك الديسيشن انا ما تنساش ان انا بدور على reasons why the national trust chose to rebuild a park. And decision had to be taken quickly as the building was unsound and water had not been damaged by fire, was exposed to the elements. Within a month after consulting many experts with the agreement of the National Trust Executive Committee, the restoration program began. لسه ما تقالش reasons. It was undertaken for 3 main reasons. البروسس
three main reasons. يبقى كده هو انا اتأكدت ان انا في الاي، يبقى كده هو هروح واحط الاختيار بتاعي هنا ايه زي الفل، انا كده اتأكدت. رقم 33 how people reacted to the rebuilt a park. to the rebuilt a park، وازاي البيبل كانت ردة فعلهم للريبيلت a park. يبقى انا بين الجي والاتش، والجي انا اخترتها، يبقى انا مش قدامي الا الاتش. شفتوا ازاي نشنت على طول. يبقى continue of، يبقى باراجراف جي طبعا اللي هو الاتش، هروح لاتش وابحث عن وابحث عن الرياكشن of people to the rebuilt a park. اي جملة تدل على الرياكشن of people to the rebuilt a park. The family and the room steward was visibly moved when returning to their old haunts. Perhaps the best testament that the spirit of a park had not died. But the debate will no doubt continue as to whether or not it was right to repair the house after the fire. لحد دلوقتي لسه ما ظهرش أي حاجة تدل على ال people reaction to the rebuilt a park. The National Trust has done to its best to remain true to the park, and it's for others to judge the success of the project. The success of the project هنا هو others اهي لقيت اللي أنا بدور عليه. ادي others اللي هي بتمثل people. to judge the success of the project. to judge the success. judge ان هو انها تحكم على، يعني ال people reaction هنا دي ال people، وjudge دي تدل على الرياكشن بتاعهم how they reacted to the rebuilt a park اللي هو the success of the project اللي هو rebuilt a park. كده يبقى انا عندي الجي، يبقى اروح واحط الجي بتاعتي، احط سوري الاتش كده، يبقى انا اخترت الاتش. كده انا عملت جاوبت بشكل سليم عن الايه ده نوع من الاسئله بيجي لي في الامتحان، وده سؤال بيبقى عباره عن ماتشنج، بيديني مجموعه من المعلومات وبيقول لي كل معلومه يا ترى موجوده في انه باراجراف. شفتوا احنا لما بنقدر نعمل كنا عامل سكيمنج، واقدر ازاي اعمل لينكينج، وبعد كده ادور اعمل سكاننج. في السكاننج احط بقى ايه في ودنك، حلقه في ودنك، فخلي بالك في السكاننج انت مش مطالب انك تلاقي نفس الكلمه، ممكن تلاقي معناها. اهم حاجه المعنى بتاع الجمله موجود، المعنى بتاع الجمله موجود حتى ولو بكلمات ايه، بكلمات اخرى. النوع دوا من الاسئله، النوع اللي جاي من الاسئله دوا بنسميه شورت انسر كويستشن. ده كويستشنز بسيطه جدا، وبنجاوب الاسئله بحدد لك عدد الكلمات اللي انت هتجاوب بيها. اما اقول لك no more than 3 words معنى كده ان انت هتجاوب الاسئله دي بكلمه او كلمتين او ثلاثه. اما اقول لك لو قلت لك no more than 3 words مش اكتر من 3 كلمات، يبقى كلمه او اتنين او ثلاثه. السؤال الاولاني بيقول لي in one date in 1989 should the original repairs to the roof have been completed. طبعا في حد بقى ايه يعني يتخطف شويه بكلمه completed، ويقول لي والله يا دكتور انا ايه هروح ليه الجي والاتش. طيب حتى لو انا رحت الجي والاتش مش هلاقي السنه دي اللي هو 1989، هو ده ما كانش يقصده، تمام؟ لان انا لو رحت للجي والاتش هل هلاقي 1989؟ لا دي مش موجوده هنا. اللي اتقالت فين 1989؟ اتقالت هنا اهو في الباراجراف رقم ايه في التوبيك سنتنس بتاعته. يبقى هو انا تقريبا هدور في باراجراف رقم ايه. لو خلاص التوبيك سنتنس خلاص عديها، اللي بعديها بيقول لي for a year builders had been replacing the lead on the roof. اهو the lead on the roof، هو بيطلب مني، ما انساش ان هو بيطلب مني، طالب مني on what date في 1989 should the original repairs to the roof completed. يعني مش مبني هنا، مش completion بتاع البيلدينج كله، completion of the roof في سنة كذا. يبقى انا هروح وادور بيقول لي for a year builders had been replacing the lead on the roof and by a stroke of irony were due to finish the next day on August. واضحة August 31. يبقى كده انا اجابتي واضحة، يبقى هو August 31. دي هتبقى اجابة السؤال رقم 34، يبقى
August هكتب August 31 أو 31st. ماشي. By what method were things rescued immediately from the burning house؟ طبعا بيقول لي burning house وبيقول لي immediately، يبقى burning house اللي هو بيحترق، و immediately وبيدور على الميثود اللي حصل فيها الريسكيو للحاجات. خد بالك immediately يبقى انا معنى كده ان مش بعد الفاير، يعني انا مش في باراجراف بي ولا سي ولا دي ولا كده، يبقى انا في الباراجراف ايه، انا لسه في اول باراجراف، يبقى انا هروح ادور في باراجراف A على how things were rescued. بيقول لي within 15 minutes of the alarm being sounded the fire brigade had arrived on the scene, though nothing was to survive of the priceless collection on the first floor, parts of an aisle, painting of a dog, which the firemen swept up as they finally retreated from the place. لسه ما قاليش اي طريقه، كانوا ايه الجمله اللي فاتت دي ما قالتليش اي حاجه عن how things were rescued او الميثود they used to rescue things. But due to the courage and swift action of the previous owners, the Meade Featherstone family، طبعا ده اسم proper name لعائلة معينة، and the staff, stewards and visitors to the house who formed human chains to pass the precious pieces of personal furniture and painting out on the lawn. 95% of the contents of the ground floor and the basement were saved. يبقى هما they formed human chains عشان يقدروا ان هما to save الحاجات دي. يبقى انا كده الطريقة هي هتكون ايه؟ يبقى الإجابة هنا هو هتبقى human chains. human chains سلاسل بشرية، استخدموا السلاسل البشرية. After the fire, what did the conservators require large quantities of immediately هنا هو بيقول لي conservators طلبوا كميات كبيرة من ايه immediately؟ large quantities من ايه immediately؟ مش معنى ان هو قلت after the fire معنى كده ان في second day، ممكن هي في الاول اليوم وحصل الحريقة ما خدتش اليوم كله، يعني وارد جدا ان هي ممكن تاخد جزء من اليوم. فمعنى كده ان انا برضو، وعشان قال لي كلمه immediately فمعنى كده ان انا لسه في باراجراف ايه، هروح ادور ان الكونسرفيتورز طلبوا كميات كبيره من ايه. رايح ادور، انا كنت وصلت لهنا مش لازم ارجع تاني، خلاص ما انا عندي خبره. As the fire continued to rage, the National Trust conservators اهي were being mobilized, and that evening local stationers were especially opened to provide the bulk supplies of blotting paper so desperately needed in the salvage operation. يبقى هم large bulk supplies of يعني a lot of blotting paper. So الإجابة بتاعتي هتبقى blotting paper. السؤال الأخير بيقول لي in what did the conservators put material recovered from the fire؟ منطقي جدا طبعا ان انا conservators put material recovered from the fire ده يبقى راجع لباراجراف سي ودي، يبقى انا هروح لباراجراف اكيد باراجراف سي ودي. تمام. وبيقول لي هنا هروح ابص عليه وادور على الكونسرفيتورز حطوا الماتيريال recovered from the fire او what they found after the fire، حطوا الماتيريال دي في ايه. هقرا بسرعه، طبعا انا عندي خبره مع باراجراف سي قريته قبل كده فانا هقراه بسهوله. After the initial sense of shock, the days which followed the fire were filled with discoveries. Helped by volunteers, the National Trust archaeologists and conservators swung into action. First of all, making the site out into a grid, and then salvaging everything down to the last door handle. The position of each fragment was recorded, and all the debris was stored in countless dustbin. Here is my answer: countless dustbin. كده يبقى أنا تمام. countless dustbin يبقى أنا هنا هو إجابتها هتبقى countless dustbins. countless dustbins يبقى كده هو أنا جاوبت على السؤال كامل. ده نوع من الأسئلة اللي هو short answer question.
اروح ليه هنا سؤال نوع تاني من الاسئله اللي هو المالتيبل تشويس. بيسالني بيقول لي the fire destroyed the fire destroyed A B C D. سؤال بقى دلوقتي بقى، انا قدام دلوقتي السؤال ده the fire destroyed. من السؤال ده هو واضح ان هو عام شويه، يعني بيقول لي the fire destroyed، ده اجابته ممكن تبقى موجوده في كذا باراجراف، يعني the fire destroyed A B C D. اكيد الاجابه ممكن تبقى موجوده في كل باراجراف، يعني ممكن في اي باراجراف. بس انا دلوقتي بقى عندي اكسبيرينس مع الباسج، لما جيت قريت خلال الاسئله اللي فاتت وانا بجاوبها بقى ما عندي اكسبيرينس، ف مع اجاباتي انا كنت قريت الباسج. السؤال دلوقتي هل ممكن مع سؤال زي كده مالتيبل تشويس وعام، هل ممكن استخدم الخبره دي؟ ده لازم اقدر استفاد من الخبره دي، والا الفتره اللي انا كنت بحل فيها الاسئله دي يعني ما كان مرتش كده باي خبره. اقدر استفاد من الخبره دي، فاقدر استفاد من الخبره دي مع الباسج، ان انا دلاله على ان انت اكتسبت خبره مع الباسج، وان الاكاديميك ريدنج بتاعك مظبوط، ان انت الاسئله الاخيره تقدر تحلها اسرع من الاسئله الاولانيه. لان انت الاسئله الاخيره انت المفروض وانت بتحل الاسئله التاني او النص التاني من الاسئله مثلا، او الربع الاخير من الاسئله او النص التاني من الاسئله، هنلاقي المفروض ان انت عندك خبره مع الباسج، لان انت لسه حليت نص الاسئله الاولاني. فممكن اقدر ممكن مع ذات مع سؤال عام أوي زي كده the fire destroyed ايه، ممكن كذا وكذا وكذا. انا هروح اشوف choice. لو انا في حاجه انا متاكد ان هي maybe يبقى هقول maybe، لو صح 100% يبقى هقول صح 100%، لو انا متاكد انها غلط فهقول انها غلط. فانا يا اما هقول غلط يا اما هقول صح، يعني نص نص اللي هو maybe او صح، او احط علامه استفهام عليها اللي هو I don't know. يبقى 100% غلط دي هقول على التشويس غلط لان هو 100% غلط، انا متاكد لان انا قريت ومتاكد. دي كده ميبي اللي هو ممكن، اللي هو مش عارف لا غلط ولا عارف انه صح، في ميبي لسه هشوف. صح ده انا قريت في الباسج وعارف ان هو صح 100%. علامه استفهام دي اللي هو ايه، اللي هو I don't know خالص، ما اعرفش. تمام، تعال نشوف. هنا هو بيقول لي the fire destroyed all the contents of the fire ground floor. والله I don't know، ما اعرفش. most of the contents of the basement. والله كان في كلام على الكونتنت بتاع البيزمنت، والله maybe. the roof of the house، دي لا انا متاكد ان دي صح، لان هو قال في باراجراف بي، اما قال ان هو في التوبيك سنتنس اللي انا استخدمتها علشان اعمل في السكيمنج، قال ان تاني يوم a park was stood open to the sky، يعني ملهوش سقف، معنى كده ان الروف of the house was destroyed. دي انا متاكد منها. طب روح لي دي، يقول لي all the contents of the first floor. والله وارد، يعني دي انا كنت قاري ان في الفيرست فلور حصل فيه حاجات في ده في الباراجراف ايه، بس يعني maybe. دلوقتي انا ببين اختيارات، واحد فيهم 100% صح متاكد منه، واتنين maybe، وواحدة I don't know خالص. المنطق بيقول لك ايه؟ سي طبعا، يعني انت سي هي دي الاختيار بتاعك السليم، لان انت بتقارن ما بين ايه، بين حاجة 100% صح انا متأكد، وما بين حاجات تانية، ما بين maybe وما بين I don't know، يبقى هي طبعا 100% صح. يبقى انا دي ليه، يبقى انا استفدت من خبرتي في الباسج ولا لا؟ طبعا انا لو ما عنديش المهاره دي او ما بفكرش بالطريقه دي، ايه اللي هيحصل؟ هروح اضطر بقى ان انا اخد تشويس واطلع على الباسج واقعد ادور يا ترى التشويس ده صح ولا غلط، خباك، واقعد ادور، اروح راجع تاني اكتشفت انه مش لاقيه ان هو غلط، اروح راجع تاني على تاني واحد واقعد سو انا اضيع وقتي ومجهودي، وكده مش هبقى اكون استفدت من اللي انا ان انا الاسئله اللي انا جاوبتها في الاول خلتني اقرا الباسج واخد معلومات عن الباسج، فاقدر استخدمها في الاسئله النص التاني من الاسئله او الربع الاخير من الاسئله. السؤال اللي بعديه بيقول لي one of the reasons the National Trust decided to rebuild a park was that، ومديني 4 reasons، واحد فيهم اللي هو الصح. الحمد لله، واحد فيهم اللي هو الصح. طب انا فين كان الباراجراف اللي كان فيه reasons؟ كان باراجراف اللي هو كان باراجراف ايه، صح؟
كان في reasons of why the National Trust rebuilt a park. ليه هي عملت build for reason. فانا عندي حاجه من الاثنين، يا اما امسك reason واروح اشوف في وسط الثلاثه، او ان انا اروح للريزنز اعرفهم تمام، واجي اعرفهم وافهمهم كويس، وبعدين هنا اجي ارجع اعمل POE او process of elimination. اعمل POE process of elimination. مين المنطقي احسن؟ الاحسن طبعا ان انا اروح للباسج اعرف الثلاث اسباب، وبعدين ارجع هنا هو اشوف مين فيهم، مين من الثلاث اسباب دي موجود هنا هو. يبقى ده هيبقى طريقه احسن من ان انا اروح اخد سبب بقى، اخد تشويس واروح اشوف في وسط الاسباب ولا لا. تمام، يبقى اروح اجري على انا عارف مكان الريزنز دول كانوا في المنطقه دي 3 main reasons. طب اقراهم. بيقول ايه؟ بيقول لي after the fire it had become apparent just how much remains of the structure with its splendidly decorated interior to have pulled the house down, as one commentator suggested, would have been vandalism. Also the property، يبقى ان هو كان في splendidly decorated interiors. تمام، اوكي. So also the property was، وانه بيقول لي would have been vandalism. تمام، طبعا ممكن انت تبقاش عارف يعني ايه vandalism، خلاص مش مشكله، اهم حاجه ان هو في splendidly decorated interiors عشان في حاجات غاليه يعني. تمام. also the property was covered by insurance. the property اللي هي المكان دوا ان هو كان covered by insurance، يعني متغطي بالتأمين. so the repairs would not call upon the National Trust own funds. وبالتالي الناشونال تراست مش هتدفع حاجة من جيبها من الفاندز بتاعتها. دي الناشونال تراست خلاص هو متغطي بالتأمين، متأمن عليه، فبالتالي يعني يوم لما الناشونال تراست هتصلح فمش هتدفع فاندز من جيبها. تمام، يبقى ده سبب تاني اللي هو ان هو covered by insurance. يبقى السبب الاولاني ان هو في decorated interiors، يعني في حاجات حلوه جوه وحاجات غاليه مثلا. تاني سبب اللي هو covered by insurance، ان هو كان متغطي بالتامين. سبب تالت lastly، او بيقول لي lastly، يبقى السبب التالت much had been saved of the fine collection acquired especially for a park from 1747 by Sir Matthew كذا and his son Harry. These objects belonged nowhere else, and complete restoration of the house would allow them to be seen and enjoyed again in their original status. يبقى ده allow them to be seen and enjoyed again in their original settings. يبقى ده السبب الثالث ان ال objects دي belong nowhere else، هي يعني ملهاش صاحب تاني غير سير ماثيو وابنه، ودول كانوا في 1747 واحنا بنتكلم في 1989. اوكي، فطبعا احنا محتاج ان هو يتشاف. فالسبب الثالث اللي خلت الناشونال تراست ان هم يصلحوها ان هي عايز يتم الاستمتاع بيها في، او ان هي تتشاف، الحاجات دي تتشاف في شكلها الاوريجينال اللي هي كانه قبل الحريق يعني. فعشان كده دي الاسباب اللي خلت الناشونال تراست ان هي تصلح ابارك. طيب دلوقتي انا هروح اشوف من الاسباب دي ذاكرتها في دماغي تمام بسرعه، وانا دلوقتي هروح اعمل بروسس في اليمينيشن. الغلط غلط واللي صح بقى. بيقول لي the maid feather hung مش عارف family wanted them to، لا طبعا ما اتقالش wanted them يعني national trust هم اللي طلبوا من national trust ان هم يعملوا كده، لا طبعا ما حدش طلب من national trust خالص، يبقى دي غلط. the building as it stood was unsound، لا طبعا ده ما اتقالش. they wouldn't have to pay for the repairs، دي صح لان كان في انشورنس، فالانشورنس مش هيخلي الناشونال تراست ان هم يدفعوا للتصليح، فدي اللي متاكد منها. دي nothing on this scale has been tried before، ده ما اتقالش خالص في بين الاسباب. يبقى انا كده عندي 3 غلط واحده صح، يبقى انا كده هي دي سي هي الصح بتاعتي. رقم 40 بيقول لي some of the craftsmen and women employed in the restoration of a park have benefited because، يبقى انا هدور على، يبقى كده واضح ان انا في باراجراف يا جماعه؟ سهل قوي. يبقى انا في باراجراف اف، اللي هو الباراجراف ده اللي هو the search of men and women. هو بيقول لي السؤال هنا بيقول لي من الاربع اختيارات اللي هو ABCD واحد فيهم يمثل سبب، واحد فيهم اللي هو اختيار الصح يمثل سبب، هو عبارة عن سبب why the craftsmen and women
employed اللي هم كانوا في البروسيس دي have benefited يعني استفادوا. ايه اللي خلى الناس دي تستفاد؟ ايه السبب ورا ان الكرافت مان اند وومن يستفادوا؟ اكيد ده اتذكر في الباراجراف اي سوري في الباراجراف اف. هروح للباراجراف اف. انا بدور على الريزن عشان الريزن ده اعرفه واروح اعمل بيه بروسيس اوف اليمينيشن للتشويس. ايه الريزن بقى؟ بيقول لي the search for craftsmen and women، طبعا قريناها دي قبل كده. the search for craftsmen and women capable of doing the intricate restoration work was nationwide. خلاص once the quantity، شوف جملة جملة، ولو في اي جملة قالت السبب اعرفه. انا بدور على ايه؟ يبقى انا بقرا وانا في دماغي ان انا بدور على السبب اللي خلى الناس اللي صلحوا يكونوا مستفيدين. بيقول لي the quality and skill of the individual or company had been ascertained, they had to pass an economic test as every job was competitively tendered. لسه ما اتقالش حاجة. Okay, this has had enormous benefits. أهو this has had enormous benefits because not only have a number of highly skilled workers come to the fore, wood cravers, for example, following the follow steps of grilling gibbons, but many of them, for example, plasters, have relearned the skills of the 17th and 18th century, which can now be of use to other country house owners when the need arises. يبقى ده also يبقى فيه سببين. السبب الأولاني إن هما following the footsteps of grilling gibbons، تمام؟ يبقى إن هو في number of highly skilled people come to the fore كذا كذا following in the footsteps of grilling gibbons، يعني إن هما كانوا بيتبعوا خطوات grilling gibbons. أوكي، وكمان إن هما اتعلموا سكيلز من مهارات الإيه؟ مهارات القرن ال17 والقرن ال18. القرن ال17 اللي هو 1601 لحد 1700، والقرن ال18 هو 1818 ده هو 1701 لحد 1800، ده القرن ال18. فهم اتعلموا مهارات القرن ال17 والقرن ال18 اللي ممكن يستخدموها مع في بيوت جديدة، تمام؟ فدول دي البنفيتس، نقدر نقول دي البنفيتس اللي هي دي البنفيتس اللي ممكن هم يكون حصلوا عليها. يا ترى ايه من البنفيتس دي موجود في A B و C و D؟ بيقول لي they were very well paid for doing intricate work، ده مش ما اتقالش. their businesses have become more competitive، ما اتقالش. they were able to work with، لا دول هم following the footsteps مش working with، ده غلط. they acquired the skills they didn't have previously، ده الصح، لان هو قالوا ان هم اخدوا سكيلز بتاعت القرن ال17 وال18 هي اكيد مش عندهم. فاهم ازاي؟ فانا كده قدام 3 حاجات غلط يبقى دي الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع سؤال المالتيبل تشويس. تمام. احنا عندنا في الكتاب، عندنا في الاكاديميك انجلش بوك، في عندنا طبعا انا حاطط لكم في الصفحه دي، كنت حاطط لكم اللي هو السكيم ليست عشان اللي حابب ان هو يعمل الخطوات دي تاني. تمام، السكيم ليست في عندنا في بيج 124، تمام، 124 لحد ما هنوصل لبيج 133. تمام، في عندنا 2 passages مهمين هنعملهم في ايه homework، نطبق فيهم ايه مهارات السكيمينج and scanning، وهتلاقيهم ان هما passages مهمين اوي. 2 passages دول مهمين، وهتلاقي بعد كل passage في الانسر موديل انسر. اوكي، I hope ان ده كان يعني كل ما ان احنا محتاجينه في الاكاديميك ريدنج.
اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا استفدتوا، وان زادت في المهارات بتاعتكم. واحدة من اهم المهارات اللي انتوا لازم تسلحوا نفسكم بيها اثناء الدراسة في الكلية وبعد الكلية، وهي مهارات الأكاديميك ريدنج، مهارة السكيمنج والسكاننج. Thank you so much. ربنا يا رب يحفظكم. I wish you happiness in the rest of your day. Bye bye.